and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. What can't you do, Jesus? Let's go! Where do you like teacher? Oh, quand monsieur apprend pas l'anglais ça lui-même. Teacher, aidez monsieur pour moi. Only one thing I can tell you, if you want to speak English fast very well with a good accent, if you want to become a great English speaker, KIPES Institute is the solution of your problem. Never stop learning because Raf never stop teaching. Come fully to learn English at KIPES Institute, the best method, the best learning. Si vous t'avez parlé anglais même avec moi, nous invitons autant des émissions KIPES Flash chaque dimanche depuis le fait 1 heure sur Radio Esther FM. Dans KIPES Institute, c'est pas seulement anglais qu'on apprend, on apprendre toute langue vivante. Et puis électricité, plomberie, carrelage, vitrage, cosmétologie, informatique, comptabilité informatisée, pour ne citer ça ou seulement. KIPES Flash, c'est une émission qui passe sur Radio Esther FM 107.1 chaque dimanche 1 heure dans l'après-midi avec teacher Johnny. KIPES Institute 13, Louis Arnaud Jeune, Saint-Marc, 37 55 48 25 32 69 93 25. Ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon to you, all the listeners of KIPES Flash. Mesdames et messieurs, nous dit bonsoir, bonsoir et bienvenue dans KIPES Flash. And today it's a pleasure to be with you on Radio Esther FM. Et jeudi à son plaisir pour nous avec dans Radio Esther FM. To present you your English favorite podcast, KIPES Flash. Pour nous présenter l'émission préférée là, c'est KIPES Flash. And we are glad one more time, and today is Sunday, January 18, 2025. Et nous vraiment contents, jeudi c'est Sunday, January 18, 2025. Dimanche et 18 janvier, 18 janvier 2026. And we are glad to be with you all. Nous vraiment contents pour nous avec vous.
ou même. And then we have a lot of people here. Teacher Silvanio, you need to be there. Come Et nous in. avons plusieurs monde qui sont avec nous là aujourd'hui. And then we have Teacher Silvanio is one of the good guy of KIPES FLASH. Yeah, nous avons teacher, professeur Silvanio qui c'est un grand garçon de KIPES FLASH. And first of all, let's greet the guy. We're starting by with Mr. Bobouin. How are you today? Yeah, thank you, teacher. Thank you, and I'm really amazing. It's Merci, professeur. C'est vraiment bien. it's an honor for me to be here this afternoon. C'est un honneur pour moi pour l'après-midi. And I want to take a moment to greet everyone who are listening to the show. Et moi, je voulais prendre un petit temps pour me saluer tout le monde qui attend l'émission. I can say you do the right choice because you're going to discuss about a lot of beautiful things. Vous faites un très bon choix parce que nous allons discuter des pile belles bagages. Something unavoidable. You cannot avoid it. Des bagages que nous pas capables d'éviter. Yeah, stay tuning. We'll back. Restez connectés, nous tourner, nous venir. Now we have another great guy. Today we have a lot of guys in the house. The house is full of guys. Yeah. Mr. Doré Fefe, how are you doing? I'm doing pretty well, teacher. Moi, très bien, professeur. Thanks for having me here today. Merci parce que vous gagnez là, je veux dire. Without further ado, I want to greet all the listeners and the viewers. Avant même d'aller plus loin, qui me saluer tout auditeur qui attendait l'émission. This is KIPES FLASH that come directly into your homes. C'est émission KIPES FLASH qui vient exactement la caille. With the biggest teacher in the city. Avec un meilleur professeur que nous gagnons dans la ville. My name is Fedensley. Non, moi c'est Fedensley. I am very happy to be here with you guys today. Et moi très content pour me là avec nous, monsieur. Now let's take the greatest guy. The greatest is here. Yeah, the greatest guy is there. Teacher Silvanio Jean-Louis. He is the greatest among us. Teacher, how are you doing? Hello everybody, hello teacher, hello everyone who's listening to us right now. Merci avec tout le monde qui attendait nous. Well, I just want to mention something. I'm not the greatest, right? Moi, je voulais mentionner un bagage. The greatest one is here. C'est moi qui pique. As you can see, I'm the youngest between all of you here, right? C'est moi qui pique petit parmi nous tous. But guys, it's been a long time I haven't been here, so today is just the right time to be here with all of you. Et ça fait longtemps qu'ils me battent là avec nous. Je dis c'est plus bon. And I can notice that these guys here, their English is flawless. I think that, yeah, so it's an amazing pleasure for me. Si nous pas qu'on nous carré le monsieur anglais parce que tellement pas l'anglais. Yeah, their English is flawless, and I think that I have no words to express just how I feel to be here, but we're gonna have a great time today. We're gonna have a great time today, and let's put our notebooks and our pens ready to learn today. Because we have amazing teachers here who are gonna bring us a lot of things. I'm just going to learn too, and not only you guys, I'm going to learn too. Yeah. So thank you guys. It's a pleasure for me to be here. Merci, monsieur. C'est un plaisir pour que moi là. Now let's greet the operators. We have Wilson François and Odensky Joseph. Sous imaginons à bien paraître comme si c'est gado t'as regardé nos yeux. Connaissez Odensky Joseph. Odensky Joseph qui a bien travaillé nous là. Ça veut dire n'importe côté où besoin y a un bon manager. Pas oublier contacter Radio Esther. N'a bonne solution. Et sous temps de radio à pas free. Si radio a pas free dans les oreilles, vous mettez penser qu'il y a un jeune homme là où il est Wilson François. C'est lui qui a bien travaillé nous là. Merci monsieur. Et n'a regardé, n'a attendu, espérant nous passer un très bon moment ensemble. Let's greet the fan of different zone. Greeting for everyone in St. Mark and Léogane. Greeting for everyone in Haute Saint Mark and Charette de Dune, Pont Léocan, St. Mark, Haiti. Greeting for everyone in Hakaya, Jaco, Mori, wherever you are listening, Petite Rivière de la Tibonite, Chandelle. Greeting for everyone that are listening, everyone that is listening to us in Marchand des Salines and Fifth Station Molette. Greeting for everyone in United States of America. Teacher Jumai in United States of America. I greet you, brother. Let me greet listeners in Brazil and Chile. Astrel Sever always listen to KIPES FLASH in Chile. And I will not forget everyone in Vinot.
I know I got a lot of listeners in Venus also. Maybe later I can say your name. If you are listening to us now, you did the right choice because you are going to learn English. I will not forget the headmaster of KIPES Institute, Milien Michler, pastor, founder of KIPES Group. He's the CEO or manager of KIPES Group. Milien Michler, I greet you because you are listening to KIPES Flash. Today, guys, we have a good subject, teacher Silvenio. Today's subject is going to be focused on the youth, I can say, young boys and young girls. And first of all, I want to share with you the thought of today's podcast. The thought of today's podcast is if you never start, you will never finish. This is a simple thought. If you never start, you will never finish. Let me ask teacher Silvenio, what do you think about this thought? If you never start, don't pretend one day you will finish. Don't pretend one day you will finish. There is nothing that people can understand in this quote. I think if you just analyze this quote, you can understand that there is no ending before beginning. Because you guys, this quote is really amazing. I'm just going to tell you this. You guys, you just think that sometimes you just want to realize something. You just have a lot of things in your mind that in the future, this is how I want to be. I just want to be a great engineer, for example. And you just want to be, I want to have a lot of money, or I just want to have a family where I can depend on. So that's good. You have good ideas in your mind. But if you never take action, how are they going to be possible to realize? I think anything you want to do, you have to go ahead and do the right choice. Et tout ça vous voulez faire, vous devez aller vers l'avant et faire le meilleur choix. Pas rien qui est gratuit dans la vie. Vous devez payer le prix pour n'importe ça vous voulez réaliser. This is what it is. Let me take Mr. Fefe, maybe short. Did you one day just have it, or it was on your mind first and then you start until now? Maybe it's not moving forward. Yeah, it's still in my mind. What do you think about things? A lot of people, they always say, I will do this, I will do that. They never start one day. What can you tell them? I think they don't have to just speak. You have to make action. Because there is a thought that says, action speaks louder than words. That's clear. And the words explain itself. Et moi expliquer. But we have nothing to add. But if you don't start, how are you going to be finished? There's no way. C'est ça. Yeah, the word explain itself. Moi expliquer. De toute façon, dans la vie, il faut que nous débuter yon bagay quand même si nous voulons réussir. Absolument. Ou même qui toujours procrastiner. Procrastination is laziness. That's what people used to say, right? Procrastiner, c'est paresseux, teacher Silvenio. It's just a laziness. You have things to do. You say, I will do it tomorrow. I will do it next day, next week. It's like this. But I want to tell you to stop doing it like this. C'est mauvais. Now, today's thought is, can a country develop without the young people? Et je dis à nous parler de KIPES Group, KIPES University, et nouvelle session en cours. C'est la première chose que je dis. Nouvelle session en cours dans KIPES. Pas toujours penser que nous parlons plus de détails tout à l'heure. Et today's thought is, can a country develop without the youth? I mean, the young boys and young girls in the country. And this is the debate of today's podcast. And finally, teacher Fefe will share something else with you. Est-ce qu'il y a un pays qui a développé sans jeunes? Nous sommes 4 jeunes garçons qui peuvent parler de est-ce qu'il y a un pays qui a développé sans jeunes? And then who is gonna be first? Let's take. Who wanna be first? You can choose whoever. I choose you. Oh, okay. That's perfect. Can a country develop without the young people? Est-ce qu'il y a un pays qui a développé sans jeunes? First of all, teacher, I congratulate you because premièrement, teacher Silvenio, your friend. Translate for your friend. What do you think? Yeah, that's gonna be amazing. Let's translate for him. All right. First of all, teacher, I
congratulate you for the great subject that you bring. Et premièrement, me féliciter au teacher pour le sujet ça qui est au côté. I really love it. Et vraiment aimé. To begin with this beautiful subject, teacher. Et pour commencer avec un bel sujet ça. I would say no. Moi, t'es capable de dire non que un pays pas capable de développer sans jeunes yo. Because a nation needs the young people to grow and progress. Et parce que un pays ou bien une nation besoin de jeunes yo pour être capable de grandir et progresser. To be straight up. Et pour me dire avec nous. The youth that we are talking about today, et jeunes qui n'a parlé jeudi, they are the backbone of a nation. Et yo c'est charpente et yo c'est un élément qui est essentiel pour une nation. That's why c'est pour ça a country cannot develop without the involvement of the youth. Et un pays pas capable de développer sans jeunes. When the youth get involved, et les jeunes yo même yo impliqués, the country pays ça becomes fairer. Et pays ça lui-même li sous route pour le développer, li sous une bonne marche. And stronger. Et pour le venir plus fort toujours lui-même. That's all I wanted to say. Et c'est tout ça que moi-même t'ai gagné pour me dire de ça. Yeah, thank you, Mr. Fefe. You make a good reaction about the subject. And the second person that I want to take is Mr. Silvano. Teacher Silvano, as a young boy, tell me if a country can develop without the young boys, young girls, without the youth in general. Well, as a young boy, tell me if a country can develop without the youth. Yeah, I just want to start by telling you that I've been listening to one of my favorite mentors or one of my favorite person of all time, which is Barack Obama. Whenever he tries to present a speech, à chaque fois, il essaye de présenter un discours. And he says that the young people are the future of America. He was talking about America. Dit, jeunes, c'est futur Amérique. You can see a future of a country depends on the young people that you have right now. Because you are young today, and tomorrow the responsibility of the country will be based on you. And that's how you can predict the future. So if you see that the young people nowadays are not trying to bring new things to innovate, and you can see how the future is going to be. That's why I understand. I always tell people that they say one day Haiti will be changed. But in my perspective, in my reality, I think that it's far to have a change in Haiti. You know why do I say this? Just because of the first thing that I started talking when I said that Barack Obama used to say that the future of America is on the young people. Parce que l'homme tape de BTM te dit que ça Barack Obama te dit jeune futur aux États-Unis c'est basé sur jeunes. So if you quit yourself, si que ou retraité tout, you quit your country. Et retirer pays. So that means love yourself and you love your country. Et remettre tout, ça veut dire remettre pays là. What I mean, loving yourself is not only buying assets like to buy new clothes or to bring gifts to you all the time. Loving yourself means learn something that can be useful for the generation. Et remettre tout c'est que ou apprendre un bagage qui capable utile pour nouvelle génération. You don't like being a doctor, of course. It's not only the option. You can love mechanic. Go to learn something. Au pas devenir un docteur, mais ça, bien sûr que vous capable de devenir un mécanicien. But try to get the things that you find that you love and essayez faire bagaille qu'on senti qu'on remet. And bring it on the table. Et juste bring it on the table. Et viens avec ce tableau. And now you will be useful. Et ou venir un monde qui utile. So that's why I do think about this question. It's a ça pretty good question. des sujets ça. Est-ce que jeune capable un pays capable de développer sans jeunes? Qu'on y a nous pas attendre Mr. Boubouin. Yeah. Mr. Maxon Boubouin. Yeah, thank you so much for tell me, can a country, the same question. No.
est-ce qu'il y a un pays qui a développé ça jeune? I don't think so. Because I think young people are the... Mr. Fefe, you are the translator of your friend. Yes, I don't think so because I think young people are the workforce and the progress of a country. Et moi pas quoi parce que moi connais que jeunes c'est monde qui pour faire tout ça que tu as dû faire des pays. When you are put the young people in a project for a country, it's a long-term plan, you know. Okay, là mettez jeunes yo dans projet yo pays, c'est un terme qui long. That's why you see today Haiti just in a situation like we just treadmill in the same place. C'est ça que fait je dis ouais Haïti still était dans même position. Instead of giving the young people opportunity, they are decided to put gun in their hands. Au lieu pour yo font façon pour yo aider jeunes yo préféré mettre zam nan men yo. But if you allow me, I remember there is one man who said that the young people should stand behind their barricades. Et si vous permettez moi capable dire the lower of the people. Yeah, I don't know. Ça c'est avocat peuple. Yeah, Michel. And you see, since that day, the country become worst. Pays a devenu très très mal. But I think the best thing is to put the young people in the progress of the country. Et moi crois que plus bon bagage c'est mettre jeunes yo dans progrès pays. And we will realize a lot of beautiful things. Et nous pourrons réaliser un paquet de belles bagailles. Yeah, that's all. Yeah, c'est tout. Well, guys, I'm so happy to hear you. But I think the listeners would like to know that what's your point about it, teacher? Me? Yeah, I think but that today I didn't want to talk because even though you're the host, I know that you're the host, but you have to give your point of view about it too, right? I don't think you come here to bother me. but teacher, actually, even me too. I will be happy to listen to your. But anyway, I'm here for that. Let me give my point of view. We are living in a country where the young people needs to be part of the change. Et nous vivons dans un pays côté que nous ouais et jeunes yo même yo doivent faire partie changement ça. If we do not include the young people in the plan for the change of Haiti. Et si vous pas mettez jeunes dans plan pour changement haïtien, there won't be any change. Pas gagner changement. Why? Because Jack Ma is the owner of Alibaba. Yeah, Jack Ma c'est le propriétaire Alibaba in China, and he said, when you are young, il dit là où c'est jeune, you need to prepare for 10 years later. Et vous devez préparer au moins pour 10 ans. If you are 20 years old, et si vous gagnez 20 ans là, learn something, and 28-30 you need to be useful for the country you are living in. Apprenez bagay et dans 8 ans après encore après pour utile pays ça. And why the young people should be in the plan of the change for the country. Et pour que ça jeunes yo même yo doit impliquer dans changement que même nous besoin. The young people are stronger. Jeunes yo même c'est eux même qui plus fort. The young people has vision. Yo gen vision. The young people can face hard difficulties. Et jeunes yo même yo capable faire face avec des difficultés qui paraissent presque impossibles. And the young people, they are the solution for tomorrow. Et jeunes yo même yo c'est solution pour demain. If you do not include the young people in the plan of the change of a country, et si on pas inclure jeunes yo même dans changement qui ou même on veut pour pays ça, we will still be in problem. Et on a toujours un problème. Because the young people are the solution for tomorrow. Et parce que jeunes yo c'est eux même qui solution pour demain. Without the young people, et sans jeunes yo, today we have problem. Et je dis à nous il y a problème. Tomorrow we will have problems. Demain n'a pas problème pire. And we will live in problem forever. Et n'a problème pour tout le temps. And imagine at school, do you see people when you go to teacher Sylvain, teacher Bobo and teacher Fefe, do you see people like your father 40, 50 years in your class? Et là où aller l'école classique, est-ce que vous avez des gens qui ont 40, 50 ans dans la classe là? No.
Et pas dans classe là. Because these people they had a past. Et parce que le monde ça même qui ont passé. And now we focus on the young people. Et là nous focus sur jeunes because they missed the train. That's why people used to say they missed the train, right? Yeah, we focus on the young people because the young will bring us what we really want. Et nous focus sur jeunes pour que jeunes même capable porter ça. What monde qui vient avant yo pas porter. Exactly. C'est ça. And then now in Haiti, et en Haïti, I think the same way as Teacher Sylvain said before. Et moi penser c'est même Jean Teacher Sylvain dit moi même penser comme ça tout. And the change of Haiti is not automatically gonna be done. Et changement que même nous besoin Haïti c'est pas un bail cap seulement fait dans claquement doigt. Yeah, because now we say one day is gonna be okay. One day everything will be okay. We are not gonna live like this forever. Un jour Haïti qui pour changer, le bagage pas prêter comme ça pour tout le temps. Who will make the change? Et qui est-ce qui a pour faire changement ça? Est-ce que c'est bête yo? Who prepare for the change? Qui est-ce qui prépare pour futur ça? C'est nous-mêmes. Who wants the change? Qui est-ce qui veut ce changement ça? Everybody, they say they want the change. Et what they do for that? Et nous tous besoin changement, mais qui ça nous fait pour ça? And then I hope guys you change your mentality, your mindset. Et changer mentalité, non? Change your mindset means. Et changer mentalité, non veut dire. We will always need school. Et n'a toujours besoin de l'école. Just build good school for the country. Et pour construire bon l'école pour le pays ça. We will need hospital. On a besoin de l'hôpital. Build good hospital for the generation, for the young people. For the people, for the Haitian people. Pour nation, pour haïtiens. Let me finish like this. Imagine Teacher Silvano, a lot of young girls, they want to become nurse. Nous capables en pile jeunes ont besoin de venir infirmière. A lot of school, nursing school in the city. Nous avons pile l'école infirmière, l'école. A lot. They are a lot. Il y a un pile. How many hospitals? Et combien l'hôpital qui gagne? And the hospitals always have the employees. Et l'hôpital même déjà gagné. I don't say being a nurse is a bad thing. M'pas dit pour venir infirmière c'est un mauvais bagage. No, I would never say that. M'pas jamais dit ça. But why we don't find a lot of young boys going to learn mechanic? Et pour que ça ne pas venir l'autre monde qui est intéressé par exemple dans mécanique comme ça tout. Why we don't find a lot of young boys go to play football? Et pour que ça ne pas ouais il y a monde qui est intéressé dans jouer football. But playing football is another fact. Why? When you know how to play football, what we will do with your talent? Sur l'autre et bagage lié. Ou connaît comment vous jouez mais qui sont pas le faire avec talent ça. Who will see you in St. Mark? Example. Wherever you are in the country. N'importe côté. I think teacher. Let me say that in Creole. Teacher, you are my translator. Okay, yeah. There are a lot of young people that are playing right now. They are far way stronger than the people that we know that was playing in the other country. Because we see what we can see on the television. But there are a lot of talents that we don't see. There are a lot of talent behind the scenes that we should look for. Very important. That's very important. Right. Now the second part is we all of us we say we agree that the young people need to be part of the change. Nous tous d'accord que jeunes même doivent impliquer dans le changement. La question c'est quel type de jeunes qui doivent prêt pour changement pays ça. Nous dit pays a pas qu'à faire sans jeunes mais qui jeune de qui jeune n'a pas là. The young people that I'm looking at the shoot now? No. And tell me. Qui jeune même qui pourrait jeune qui pas intéressé à l'école, jeune chawa pété ça yo qui vient là, jeune on paquet de bagailles que nous toujours ouais. We've already said that. A lot of things. We've already said that. We have said that the young that are implicated, you know, but the one that are involved. What kind of young now we focus on? But quel type de jeunes qui fait partie des changements qui n'a pas l'air? To me, the young people that we talking about today. Des jeunes n'a pas les, je veux dire. It's well-educated youth. Ces jeunes qui bien éduqués. Disciplined youth. Qui ont discipline, jeunes qui ont discipline. Hard-working youth. Jeunes qui travaillent. I mean, dynamic people. Monde qui dynamiquement préparé pour ça. Responsible youth. Jeunes qui répondent à tous critères. The people who believe in their own country. Jeunes qui croient dans
pour pays. It's not the youth that just going to see themselves first. C'est pas jeune qui parle seulement à tête avant. The people, the young people that will see the country first. Oh yeah, les jeunes qui parlent au pays avant taille pays avant. Yeah, that's all. Yeah, that's great. That's great. Yeah, thank you guys. Come back, guys, to talk about KIPES Group. Nouvelle session yo en cours. Ou même qui voulait apprendre ou même qui voulait apprendre anglais, espagnol, français, ou voulait apprendre cosmétologie moderne, tresse africaine, ou même qui voulait apprendre tout, ou voulait qu'on conduit, ou même qui voulait pour capable qu'on paye, qu'on fait zong. Et gagner tout ça disponible à KIPES Institut dans la ville Saint-Marc, qui est localisé dans rue Arnaud Jeune, numéro 13, à côté de l'école de l'hôtel Ochoïne, avec directeur Millier Michelet. Il fait un grand rabaissement pour Mounio et qui a pas la prendre ou gain possibilité pour pas payer un paquet d'argent encore, c'est aller dans KIPES. KIPES, c'est la solution de votre apprentissage ou même n'importe option que vous voulez apprendre en professionnel, c'est aller dans KIPES. 33 c'est aller dans KIPES. On dit que dans KIPES, on va joindre en pile options professionnelles comme université. Dans l'université, on va joindre cycle court, cycle long. Nous sommes gagné 23e promotion qui sont gradués côté de gagner étudiants dans un paquet d'options informatique bureautique. KIPES c'est solution. C'est aller dans KIPES si vous voulez pour capable gagner login laptop. C'est pas mon web dit vinn ouvrir pour moi, vinn fermer pour moi. Ouais, Jean Wilson a marché sur un computer là touche un paquet de boutons. Faut aller dans cours informatique pour faire ça. Regardez, j'aime Monsieur Pierre Joseph a bien managé un computer. C'est pas seulement un jour qu'elle était aller dans l'école professionnelle ou même qui dans ville là aller dans KIPES, mais ou même qui pas dans ville là qui dans zone reculée de très loin ou pas qu'à venir dans ville là, n'a parlé des jeunes qui ont talent aller dans l'école dans zone où à apprendre un métier professionnel et au pas perdu, vous ne serez pas déçus. Et KIPES gagne un groupe et moun qui travaille pour les agents marketing ça yo pour rencontrer yo souvent yo avec maillot bleu avec l'autre maillot dans ville là partout côté où yo mettre ba respect parce que y a travail pour bien-être yon population bien-être yon pays. Now I want to tell you KIPES is the best method. Gagne parti qui aime toujours encourager moun à la donne. Monsieur, je ne sais pas si teacher Sylvain, c'est seulement spaghetti le café, mais monsieur, il faut que nous apprenions à faire manger. I don't know how to cook. You don't. Oh, teacher, KIPES là. Et on dit que un jeune garçon. Bon, si vous ne pouvez pas faire manger, vous ne pouvez pas manger pas pour penser le goût. Nope. I know my taste. You know your taste. I know when it's yummy. Ah, vous connaissez le bon? Yeah, I know. C'est aller dans l'école, même si nous garçons, monsieur. Il y a un jour, nous avons dit, chérie, moi fatigué pour m'être arrêté. But, teacher, let me tell this. You know, teacher Emerson has a lot of girlfriends. I think you can send one of the girlfriends to KIPES, like, to go to learn. Teacher Emerson, teacher Sylvain, you do vouiller yon na mesdames. Send one of them there, right? You know what I'm talking about, brother. You know, we are brothers. We cannot be, we cannot. Nous, c'est frères. We are brothers. Faut nous encourager, vouiller yon na mesdames à l'apprendre. That's right. Cuisine dans KIPES et ceci ou pas dessus et pour bien être oui on compte bouche bien et ça parfois ouais bamba nous secret gagner ouais son gros secret me bail là oui gagner oui gagner parfois où nous ban pile cob pour nous faire pour ménage nous madame nous faire manger et parce que nous pas qu'on faire manger oui. Là ça même si on m'a donné 4000 gouttes pour faire un petit café, le fait qu'on pas connaît qui ingrédients qu'a besoin, mais t'as qu'au moins, si tu 4000 gouttes, m'a dit non, on pas besoin tout comme ça me faire manger, on connaît tout ça besoin. Ça veut dire et pas des folies non, mais faut qu'on fait manger
hein, et faut nous bailler maintenant comme tout pour faire manger. Teacher, son bon là. Hein, me dit très bien. Très bien. Très bien. Let me profit the time to greet an amazing guy. Qui t'aime saluer Lovens Dameus. Yeah, Lovens Dameus. I mean, the father of the broadcast. Ever. C'est papa émission qui branche le broadcast. This guy is a really motivated guy. I think that c'est très motivé. You deserve the best, brother. You know. C'est un meilleur you. Good evening for you, Damis Lovens, and teacher Laurent and Potay de Gep, I greet you, brother, because I know you're always there. Now, teacher Fefe, I know you have prepared something. Come on, spoken mistakes. Et là, on parle anglais, teacher, quand tout le monde qui fait erreur pendant, il reste à erreur, il fait à l'oral, le monde n'a pas parlé anglais, il a fait erreur. Et teacher Fefe, je dis, il peut montrer population ensemble des erreurs que nous fait souvent mais que il a parlé anglais erreur que vous fait les a parlé on pas parler grammatical non les cas grammatical mais erreur que vous fait les a parlé entendez avec nous teacher Fefe Doré listen carefully. Okay, so it's pretty good to share exactly what I have with the young people out there. Teacher, Bobo, you are the translator, brother. Yeah, you know, I'm sorry. this is your job. Yeah. I'm just going to talk about the common mistakes people make in daily conversation every day. Nous allons parler de un peu de erreurs moun fait les parler anglais. For example, we have this verb is to agree. Pour exemple, nous avons verbe ça qui c'est verbe agree, qui c'est d'accord. Yep. Okay. Some people always say, "I am agree." Gen moun qui toujours a dit, moi d'accord. But it's a big mistake. C'est un gros erreur. You have to say, ou doit dire, I'm sorry. I agree. Ou doit dire moi d'accord. That one. Ça. Yeah. This is the simple present tense. Ça c'est dans le temps simple, ok? You have the subject. Ou bien sujet. Plus verb. Plus verbe. You cannot say I am agree. Ou pas capable dire moi d'accord dans le sens que vous mettez dans. Don't translate the queer. You cannot say I am agree. Just say I agree. Yeah. You have to say I agree. I agree. There are some more mistakes that people usually make in daily conversation. Il y a plus erreur toujours. Nous fait dans façon de parler chaque jour. For example, some people usually say that she don't like it. Gen moun ki toujours dit she don't like it. Li pa remel. It's a big mistake. Son lot go erreur. When you have she, là ou gen she, you can have does not. Ou pas capable gen does not. You can have does not. Ou gen does not. You cannot use don't. Ou pas capable utiliser don't. You have to say she doesn't like it. Ou doit dire she doesn't like it, but the third person, right? Yeah, exactly. Yeah. Right. Now we have some people they use didn't. I mean did not. They use did not. Gen moun ki utiliser did not. And the base verb. The base form of the verb. Yeah, they just use. For example, some people usually say. He didn't went there. Pas aller. You see, they say he didn't went there. Yeah, il dit pas aller là. It's a big mistake. Because when you say did is the past of to do, went is the past of to go. Exactly. This is double negation. Yeah, you have to say he didn't go there. Ou doit dire li pas aller là, ou pas besoin de mettre deuxième verbe là dans le temps passé, right? It's a great one again. C'est un lot encore, c'est un lot gros erreur encore. Some people usually say I have 20 years old. Gen moun ki toujours dit moins gagné dans sens possédé, right? Yeah, but
when you are giving age, you have to use to be verbs. Vous devez utiliser verbe être, c'est to be. For example, I cannot say that. I cannot say I have 20. I should say I am 20. I am 20. That's it. Right. I think this is all I wanted to share with the young people out there. I think from today they will learn a lot to not make the biggest mistakes anymore. Yeah, you're right. It's very important because some people usually make that kind of mistake, and I think from today they know how to say things correctly. Exactly, because when you are a professional, you have to demonstrate. Ou doit démontrer, ou doit montrer. You went to learn. Ou t'es à l'apprendre. Like the youth we're talking about today. Like tant que jeune n'a parlé de qui doit en mesure pour impliquer dans développement pays ça. That's all. Yeah, that's a kind of. Yeah. Thank you so much, Mr. Fefe. My pleasure, teacher. For all the beautiful things that you share. Yeah. Now I know there is another guy here. He never comes here without bringing things. Yeah. This is the greatest teacher Jean-Louis. I ain't the greatest. I told you that I ain't the greatest one. The greatest one here is you. Teacher, c'est pas dans gros ni dans l'âge, non grandeur la sortie. OK. Teacher, pour prouver que vous c'est pas plus grand, cherchez un monde dans ville là qui parle anglais couramment. Bien passo. He's right there with me. No. Yeah. No need to worry about this. He's right there. No need to rush about this. He's right there. Okay, teacher, what do you bring for the people today? Because it's your first coming in 2026 here. Yeah, c'est premier fois venir à l'émission en 2026. The beginning of 2026 is that I'm here today, and I can say the second. Yeah, the first time you are here, but the third broadcast. The third broadcast for the year. I just want to tell you guys, there is a big difference between when someone speaks a language and when someone is writing a language. And that's why, as you can see, a lot of people when they're about to write with you and they're texting you, as you can see, they can understand perfectly. But once they have to speak, you know, they have a big headache. As you can see that they are like miserable in speaking that language. Right? You fly away. Yeah. And some people are afraid. Most of them are scared to make mistake. But I'm just going to tell you one of the biggest things that you have to do. This thing is about everyone who speaks English, whether you're in an advanced level or a beginner. You have to pay attention to the whole phrase, not the word by word in the phrase. You understand? If you're trying to concentrate on every single word that somebody is saying, you ain't gonna be understand. You ain't gonna be understood, right? I think you have to concentrate on the liaisons. For example, my mom is there. My mom's there. Where's your mom? My mom's there. Hey, where's your mom? My mom's there. My mom. I don't even say my mom. This is so long. My mom's there. You know, my mom's waiting for you here. My mom's there. C'est ça que fait un pile monde il a parlé anglais pendant yo compte tout mot dire mais liaison calé yo fait pas tant bien. And the second thing you have to master is the pronunciation. The pronunciation of the words. Do not say the words just the way you think it should be pronounced, and you just say it the way you just think it is, right? Pas dis-moi juste j'en pensais le hier. Because the first impression or the first time you say something will stay there in your mind forever. Premier Jean dit un mot, ou toujours atteindre c'est qu'on soit toujours doit
if you say it bad at the first sight, sous première fois ou dit mal, and you will always say it the same way. Ou gen forte possibilité pour toujours dire mal. So you have to master the good pronunciation before maîtriser les bonnes prononciations mots. And the second part, I'm just going to share with you the verb to mean today. Mean. Partager avec nous verbe to mean. The different meaning. Différentes significations que verbe to mean gagne. The first thing is in French we used to say vouloir dire. This is the first one that. Première signification qu'elle gagne c'est vouloir dire. For example. Par exemple. If somebody says, "What do you mean?" Si on t'a dit, qui ça veut dire? Well, if somebody says, "What do you mean by saying that KIPES is the greatest?" I can say institute or now a lot of people, teacher Johnny can answer. I say KIPES is the greatest school in the city. I mean, just because people there improve whenever they go to learn something. So the first thing that the verb to mean is vouloir dire in French. I mean. The second one is avoir l'intention de. This is the second thing. For example. Par exemple. When you have intention to do something. If teacher Emerson is in an argument with his girlfriend, with one of his girlfriends, I mean, you understand? Teacher Emerson a problème avec yon ménage liyo. And teacher Emerson wants to apologize, and teacher Emerson voulait demander une excuse. Teacher ou connaît faut que teacher se donne chip sous de toute façon. I didn't mean to ménage teacher Emerson pas focus non, c'est comme ça monsieur ça au chip. I didn't mean to hurt you. Teacher Emerson can say that to one of his girlfriends. You know, I didn't mean to hurt you. Capable dire ça avec yon ménage liyo. You know, babe, I didn't mean to hurt you. M'bat voulait blesser ou. So now this is the intention, you know. Intention à ça. And I mean, you didn't do that on purpose. This is an alternative. You understand? And the second one, and the third one is être important. This is the third one that. Troisième signification maintenant c'est être important. For example, teacher Johnny always says that to his wife. You know, girl, you know, baby, you mean a lot to me. You know, teacher Johnny, she really means a lot to me. Yeah, so baby, you mean a lot to me. I know you're listening. So yeah, I think teacher Johnny quand tu dis madame nous voulons signifier un pile bagaille. Means être important. Mean signifie un bagage qui est important. For example, par exemple, being here with you guys mean a lot to me. Et là avec nous messieurs, il veut dire un pile bagaille pour moi. The fourth one is être méchant. And the fourth one c'est les monde méchant. For example, this guy is really mean, you know. Et next méchant pile. I mean, he always wants to hurt other people. Il toujours veut blesser l'autre monde. So this is the fourth. And the last one is when somebody is afraid to spend his money or her money. You understand? Et c'est les monde peur. In French, we used to say this in Creole. I mean, we used to say that cripia is somebody is mean, really mean. L'argent doit être dans poche. Yeah, he is mean with money. This guy is mean with money. Et next time, il vraiment pas aimer dépenser l'argent. So that's why this is the all the meaning of this verb. C'est différentes significations verbe to mean. That I brought. Mean pas seulement veut dire signifie par exemple teacher Johnny is mean, teacher Johnny méchant. Teacher Johnny, what do you mean? Qui sauve dit. Teacher Johnny didn't mean that. Teacher Johnny pas d'intention dit so penser. You see, a lot of things that you can use the verb to mean when you are talking. Now I have good information for the people in Northwest Haiti. Gagné une très bonne information que moi pour le partager avec un monde qui sorti dans la commune nord-ouest, dans le département nord-ouest en fait, ou même qui sorti dans le département nord-ouest, qui sorti dans la commune bédienne et vit avec un grand terrible accident qui était fait sur route là côté que pas de gagner en pile monde qui était pour porter secours, il y a problème ambulance, zone en détresse. Et plusieurs arrivés mourir à cause pas de gagner une machine qui pouvait porter à l'hôpital. Et Johnny TENELUS qui c'est un agent de santé, un citoyen dans la zone, il te prend un engagement pour te venir avec faire population acheter
ambulance pour desservir ensemble des zones qui me citer là yo, qui c'est Campèche, la Source, dans Carré, à Diaco, Bassin Adi, Bassin Longue, Platon, la Coupe, Mapoute, Blanche, Dodane, Dupré, La Montagne, Montette, dans Demande, dans Boulet, Petit Paradis, Bouchamp, dans Zabet, à quelques autres zones qui gagnent. Et dans ce sens, tout le monde qui est dans la zone ça a porté coller avec moyens qu'ils ont gagné pour que ils arrivent doter zone commune bédienne, petite rivière, yon ambulance qui prend service zone ou même qui a branché émission c'est là ou t'as même aider même si pas mon zone ça yo ou t'as même aider toute zone ça yo en difficulté si on femme a pas couché et l'hôpital n'a pas accouché, il t'a référé dans une zone qui est loin, donc ça a 90% chance pour qu'il meure. By the way, teacher, we have to say to the people the meaning of this vocabulary in English. Accoucher. Accoucher, c'est. If you guys know how to say accoucher in English, you can call and just mention this in the broadcast today, right? Et ou même qui t'a même participé et ou capable relais dans numéro aussi là pour capable plus info pour capable joindre plus d'informations et pour capable gagner des bonnes informations des projets ci là. C'est Tenelus qui vient avec 41 34 et 66 54 pour capable relais aussi dans et 40 95 56 29 pour plus d'informations. C'est très très important. Et nous prenons un petit coup de pause. We're going to take a short break and then we will come back to carry on. We come back after the break to tell you that El Maito Multiservice gagne bon gens et service qui offre dans ville Saint-Marc dans Rio nos jeunes avec Mayette Jamilka El Maito Multiservice besoin scannerisation, traitement texte ou même qui besoin sortir niveau ou même qui besoin un copie en gros ou en détail contacter El Maito Multiservice et ou joindre tout ça qui est moins sorti là yo et les trouver dans rue à nos jeunes dans local KIPES El Maito c'est solution tout ça au besoin en termes de multiservices dans ville Saint-Marc sorti dans El Maito rentrer dans l'agent Parlement c'est là où capable dans l'agent Parlement ou capable déposer l'argent ou capable mettre l'argent ou retirer l'argent en toute sécurité dans l'agent Parlement et c'est très très important pour que vous gagnez un compte dans l'argent PAM pour capable et serrer l'argent en relais Maillot Jamaica dans 36 10 57 79 43 80 67 31 43 80 67 31 et ou même qui est intéressé avec KIPES nous connaissons KIPES ces solutions tout ça vous besoin apprendre 37 55 48 25 relais pour prendre une option dans l'université pour l'école professionnelle là prior abaisser profiter pas rater occasion si là. Now teacher Fefe and teacher Bobo, I know teacher Bobo he was my student but I met teacher Fefe and Radio Esther FM with teacher Bobo. Tell me a little bit about your experimentation about learning English. Was it easy for you? Parce que moi, nous parlons anglais bien, merci. Est-ce que c'est ton bail, nous t'élever, non, semaine, nous parlons anglais? Bon, petit détail. Teacher Fefe, I start with you. Yeah. How was your English studies? Comment apprentissage langue anglais a-t-il? Actually, I'm just going to tell you the truth, guys. Bon vérité. Because in life, there's nothing that is easy. Parce que dans la vie, pas rien facile. That's why I always use this word. C'est pour raison ça, je toujours utiliser mot ça. Be consistent. Ou doit rester persévérer. In everything that you're doing. Non, qu'importe ça va faire. I always say that nothing is free in life. Pas gagner gratis.
You have to work hard. Ou de travail très dur. I remember when I was learning English. That doesn't mean I'm done. I'm still learning. But I put all myself to see how I can speak English like you see I speak today. But as you know, at first it's always hard. But I made it. That's why today you could see I speak English like that. I want to do more because I don't feel complete. I need something more. Because English is large. Because I faced a lot of hard things that I didn't know how to manage them when I was learning English. But thanks to God, I made it. Every day I say thanks to God for the PD and His love over me. Yeah. Now, and you, Mr. Boubouin. So I know a little bit because you came from every Saturday when you were in advance. Every Saturday you come from Chandel to Saint Mark, and then to go back to Chandel. Premièrement, vous devez avoir passion, love ça va faire, aimer ça va faire. You have to love what you do. Aimer ça va faire. And everything will be alright because it's obviously clear. Parce que c'est vraiment clair. Si vous aimez ça va faire, vous après ici quand même. There's no way else. Pas gain débat sur ça. I don't have a lot of things to describe it. It's just sacrifice and love what you're doing. That's all. M'pas grand pile pour me dire mais c'est sacrifier que non ça va faire. Exactly. Yeah. Let me say something about this. Yeah. And teacher Sylvanio, I want you as my translator because you don't talk for a long while. And imagine that a young boy loves a young girl. Imagine que un jeune garçon aime une jeune fille. And the young girl doesn't want to be in love with the boy. Et jeune fille ça lui même pas veut entrer en relation avec garçon. Sometimes the young boy stay for 1 year, 2 years, 3 years. Keep persistency to keep telling I love you, I love you, I love you. And sometimes even 5 years. Et parfois même 5 ans. They keep telling the same thing, I want you in my life. Imagine if every Haitian, every Haitian and everything they like, they do it like for someone they love. And you would feel difficulties, but much more people would be succeeded in the thing that they want to be. Imagine if you want to speak English. After 2 months you say this language is too hard, I give up. Oh, you keep telling a girl you love that girl for 5 years. And you keep telling a girl or boy that you love that boy for 5 years. And then you start a business. The first failure you give up. But sometimes the girl say, I don't fucking love you. Give me up. And then you keep telling you know you are my everything. The same, the business is broken for this month, next month start again. This is like life. There's something I want to know according to your story. Yeah. Did the boy get the girl? No. It can be yes, it can be no. It depends. That's really a complicated situation. Complicated yeah, situation. It's really complicated.
But now, guys, we are at the end of today's podcast. I want you to give your advice to young boy like us, the young girl that are listening to this podcast, that are watching also. What's your advice to them? And I would like to know what can you tell them, because actually in Haiti, a lot of young boys, young girls, parents, they are well discouraged. They want to give up. Things appear so difficult for them. And then if we have radio now, we can talk to a lot of people at the same time. What would be your advice to them, Mr. Fefe? Imagine you are a young boy that in a hard situation. You are in St. Mark, you didn't mean to be in St. Mark. Yeah. You are in St. Mark without your volunteer, but you are in St. Mark anyway. Yeah. What your advice to the young people that are in difficulties? Yeah. What I would tell them, Mr. Bobo. What I would tell them. Yeah. Sometimes. First, don't be discouraged. Premièrement, ne pas vous décourager. Life is always like that. C'est comme ça la vie. You have to be strong to survive. What I can tell you guys, even you see you are not stable, try to learn something. Even you weren't over with your high school, but there are some professional things that you can learn. But you see today how we are speaking. But that doesn't mean you finish your high school or you didn't finish. The best thing is that try to learn something new. That was my advice for you guys. Teacher Silvano, what your advice? Well, motivation is not enough. I think motivation is not enough. I think people can have motivation about moving forward, but if you're not disciplined enough, I think motivation can fail you. But discipline. Motivation pas suffit. Ou pas motivation, mais c'est pas discipline. Because the motivation can fail you, right? But the discipline is the right choice that people should inquire. Parce que c'est meilleur choix au monde de faire. I think keep focused. I think focused. Keep moving forward. That's right, guys. And let me hear Mr. Bobo. Yeah. Like you said earlier, and we don't have to discourage because there's hope. Jean que vous t'ai dit l'avant, nous pas de décourager parce qu'il y a espoir. There's hope, and we have to keep believing someday things gonna be alright. Quoi parce que un jour bagay yo avoqué. Yeah, there's no way. Mais faut que nous changer tête nous d'abord pour nous caser ça nous besoin qui OK. But you cannot stay without learning anything, and you think that in a short moment you're going to be on top. No, it's not like that. You have to get something in mind, like something. Bon image, Mr. Joseph là avec nous, et ensuite nous gagnons teacher, nous gagnons un grand teacher qui c'est teacher. Whenever you say good, teacher is not something that people just believe in you, right? This is teacher. It was merely teacher Silvano. Teacher Silvano Jean-Louis. And then we have got teacher Bobo Maxon. Teacher Bobo Maxon, and then teacher Doré Fedensky. Doré Fedensky. We were for today in KIPES Flash. La reprise de l'émission c'est vendredi 8h30, 9h30. Une autre émission c'est dimanche prochain à la radio SRFM, 1h, 2h sur la même radio à la même heure. It was with you, teacher Johnny TENELUS. Goodbye. What do you like, teacher? Oh, quand monsieur apprend pas l'anglais ça lui-même. Teacher, aidez monsieur pour moi. Only one thing I can tell you, if you want to speak English fast very well with a good accent, if you want to become a great English speaker, KIPES Institute is the solution of your problem. Never stop learning because Raf never stop teaching. Come fully to learn English at KIPES Institute, the best method, the best learning. Si vous t'avez parlé anglais, même avec moi, nous invitons autant d'émissions KIPES Flash chaque dimanche depuis le fait 1h sur radio SRFM. Dans KIPES Institute, c'est pas seulement anglais qu'on apprendre, on apprend toute langue vivante. Et puis électricité, plomberie, carrelage, vitrage,
cosmétologie, informatique, comptabilité informatisée, pour ne citer ça ou seulement. KIPES Flash, c'est une émission qui passe sur Radio Esther FM 107.1 chaque dimanche, 1h dans l'après-midi, avec teacher Johnny. KIPES Institute, 13, Rue Arnaud Jeune, Saint-Marc, 37 55 48 25 32 69 93 25.